data series onunda, no problem. We can find the middle and median, that means the Q2, and we can find Q1, and also we can find Q3 if it is a normal series. But when there are when the number of data are increased, then it is very important to know the equations to find Q1, Q2 and Q3. So in the method la normala kandupidikka kashtamaikum, just like the way we did here. So you have to get used to the equations that we are using to find the quartiles. First quartilekum, second quartilekum, third quartilekum, we have equations. The equation is, if you want to find Q1, okay, if you want to find Q1, first of all you have to find the number of data, that is 19. So if you want Q1, Q1 is equal to 104 n plus 1. I'm sorry, not m, that is n. This will give you the place of the quartile. எங்கன ஈக்குதுன்னு காட்டும் இது Q1 க்கான ஆன்சர் இல்ல. This will give you the place of the quartile, not the answer for Q1. சில பிள்ளைகள் Q1 104 n plus 1 போட்டுட்டு போயிடுவாங்க எக்ஸாம்ல. That is wrong. Okay, this shows the place where it is positioned. Okay, இது எங்க பொசிஷன் ஆகிக்குன்னு தான் காட்டுமே தவிர இதுக்கு ஆன்சர் வராது Q1 க்கு இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக. So you can find Q2 also. Q2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use, that is half into n plus 1, and to find Q3, sorry, if you want to find Q3, you can use, that is Q3 is equal to 304 into n plus 1. So திரும்பவும் சொல்றேன், இந்த equations மூலமா உங்களுக்கு ஆன்சர் வராது. It will show you the position where the Q1, Q2, Q3 are lying. Okay, so don't take it as the answer. இந்த equations மூலமா ஆன்சர் வரும்னு நினைக்க வேணாம். So எந்த இடத்துல Q1, Q2, Q3 ஈக்கின்னு தான் இது காட்டும். So we'll do one by one. Okay, so here you can see n is 19, n plus 1 means 20. So 19 க்கு 1 add பண்ணா தானே 20. So median கண்டுபிடிக்கணும்டா, that means Q2. So if you want to find Q2, that is, I told you, no, to find Q2 you have to find like this, that is half into n plus 1. So half into n plus 1 means that is half into, so you know that n is 19, 19 plus 1 is 20. So 20 divided by 2, no, so 20 divided by 2 is 10. So that shows the 10th place. 10வது இடத்துல தான் Q2 இருந்து காட்டும். So when you count the number of places, you can see here, this is up to 9. So 10வது இடம் தான் 14. So Q2 மூலமாக உங்களுக்கு 10th place ன்னு காட்டும். So இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த பிளேஸை கண்டுபிடிக்க இயலும். When you look at the screen here, they have simplified the things. Okay, so half into n plus 1 சொல்ற ஈக்குவேஷன் மூலமா தான் செஞ்சிக்கிறாங்க. So 10th place, so 10th place பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் 14 ஆன்சர். So Q1 எடுத்தா பாருங்க, Q1, when you take the answer for Q1, so Q1 you can write, that is 104 into n plus 1. So n plus 1. So you know that n means 19, no, number of terms. 19 plus 1, 20. So you can write 104 into 20. That shows 4 into 1, 20, 20 inside 5. That means 5th place. Okay, அஞ்சாவது இடம் வரும். You can see here. So 5th place னு சொன்னா 1, 2, 3, 4. That is 5th place is 11. Okay, that is the answer for Q1. So if you want to find Q3, you can use the next equation. To find Q3, you can use this 304 n plus 1. It is better if you can by heart these equations. இல்லாட்டி நீங்க மனசை வச்சுட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. So that is 304. That is sorry. Here n plus 1 means 20. You can cut inside 4 1 times.
Inside 20 there is 5 times 5 into 3 15. So that is the 15th place. You can see here 15வது இடம் பாத்தீங்கன்னா 20 வரும். So you can use these equations for Q1, Q2, Q3 to find Q1, Q2 and Q3 when you have series of data. உங்களுக்கு data series ஒன்று தந்து ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு இங்க பாருங்க, இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீடியனுக்கு வந்து half into n plus 1. Q1 கண்டுபிடிக்கிறேன்டா 104 into n plus 1. If you want to find Q3, that is 304 into n plus 1. அதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா எழுதிக்கிறாங்க, but don't panic about it. அதை பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும். half into n plus 1 தான் first one. They have written it as n plus 1 divided by 2. Yes, Lukna? Yes, Lukna, do you have a doubt? Data is in even. Okay. So when the number of data is even, I will explain you in the next example. Okay. So இது ஒரு odd number தானே. So அந்த புள்ள யோசிக்கிறது சரி. If it is a odd number, it is okay, we can find the answer. But what about a even number? தான் கேக்குறாங்க. So here you can see the number of data is 19. Okay. அதனால தானே 19 plus 1 எடுத்து 20 எடுத்து நாங்க கணக்க செய்றோம். இதே நம்பர் ஆஃப் டேட்டா 20 இருந்தால் என்ன செய்யறேன்னு கேட்கறாங்க. சரி பாப்போம் ஈவன் நம்பரா இருந்தா என்ன செய்யறது. இன்ஷால்லா நான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஒன்? இந்த பகுதி உங்களுக்கு விளங்கிச்சா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ஃபைண்டிங் குவார்டைல் when you take this part, okay, when you take this part, if you take this part, here you can see the middle is 6 and 6. Okay, these two sixes are the in the middle. So what we can do is we can add 6 and 6. 6 plus 6 divided by 2, that is 12 divided by 2. So the Q1 is again 6. 12 2 divide பண்ணா 6 தான். So Q2 க்கு ஆன்சர் 9.5 வந்தது. Q1 க்கு ஆன்சர் 6 னு வரும். Can you please tell me what is the answer for Q3? What will be the answer for Q3? How to find the answer for Q3? Third quartile. You just leave these things. You can see, I'll explain you. Yeah, one girl is sending the answer. You can see, I'll cut these two. Now in the middle, here you have 15 and 15. So you can find the answer for Q3, that is equal to 15 plus 15 divided by 2. Then 15 plus 15 is 30. 30 divided by 2, again the answer for Q3 is 15. Okay, so Q3 will be 15. So even though you have an even number of data, you can find the answers. So I think Lukna, you got the idea. So but always we are not using this method. This is when we have a small number of data. So we have another method to find this. So we'll go for such methods in the future questions. So did you got the idea about this one? When you have an even number, what you can do? When you have number of data, that is 19. இதுக்கு முன்னால செஞ்சதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா you have 19 as the number of data. Here you have 18 as the number of data in the second example. So when you have odd number of data or even number of data, that is not a problem. You should know how to do it, how to find Q1, Q2 and Q3. So okay, we'll go for the next example, example number 3. So there are 17 data here in the following data string. In the data string you have 17 data. So they are asking you to find the quartiles. So we will find the quartiles. So we'll use the equations to find the quartiles.
So உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நாங்க குவார்டைல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். So if you want to find Q2 second quartile, நாங்க வழமையா Q2 தான் first கண்டுபிடிக்கிறது because that is the middle. Q2 means the middle. So Q2 is equal to half into n plus 1. So that is half. N plus 1 means that is number of data க்கு ஒன்னு add பண்ணனும். So 17 plus 1 that is 18. So now we can cancel this. That is inside 2 1 time, inside 18 9 times. So here Q2 will be the 9th place, not 9. சில பிள்ளைகள் 9th an answer எடுத்துக்கொள்வாங்க. So that is not the answer. So Q2 is the 9th place. So you have to count the numbers. So you can count. This is the first one, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one, seventh, eighth, ninth. That is ninth is 112. Am I correct? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ninth one is 112. So Q2 will be 112, not ninth. That is ninth place. Okay. ஒன்பதாவது இடம் தான் அது காட்டும். நாங்க 9th place என்ன 112. So the answer for Q2 is 112. Okay, நாங்க அதே மாதிரி Q1 கண்டுபிடிக்கலாம். So Q2 is 112. So we can find Q1 as well. You can use the equation to find Q1. So what is the equation for Q1? That is, you know now, you have to remember the equations. Q1 is equal to 104 n plus 1. Q1 க்கு 104 வரும், Q2 க்கு half வரும், Q3 க்கு 304 வரும். Okay. So இங்கன Q1 க்கு ஆன்சர் வரும். Q1 is equal to 104 into n plus 1 means that is number of data 17 தானே. அப்ப 17 plus 1 சொன்னால் 18. So here Q1, so here there is a problem now. 18 cannot be divided by 4. So 18 4 ஆல divide பண்ண இயலாது. So you will get a decimal place here. No problem. You can have decimal numbers. So here 18 divided by 4. So that is 4. 4 into 4 that is 16. The remainder is 2. So you can keep the decimal point inside 20. How many 4s are there? There are 5 4s. 4 into 5 20. So you will get here Q1 is 4.5th place. 4.5வது இடம் வருது. So 4.5th place ஒன்று இல்ல இதுல. உங்களுக்கு பார்த்தா வரும் 4.5th place ஒன்று இல்ல. So you can see first place, second, third, fourth one is 105. So 4.5th place means you have to take these two and divide by 2. 4வதையும் 5வதையும் எடுத்து 2ஆல டிவைட் பண்ணா தான் உங்களுக்கு 4.5th place கிடைக்கும். So to find Q1, you can take the fourth one that is 105 and the fifth one that is 107 and divide by 2. Then the answer will be that is 212. When you divide by 2, that is 106. So Q2 is 106. Okay, I think you understood this. So if you have any doubts, you can ask me. So after the class also you can message me through WhatsApp. So mostly students are not asking any questions through WhatsApp in grade 11. 1 or 2 girls are asking, but others are not. 112 and Q1, I have found Q1 first quartile. So உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா விளங்கும். இது 18 நான் எடுத்துக்கிறது வந்து n plus 1 தான். n plus 1 is 18. So 104 into n plus 1 is 4.5. So that is 4.5th place. So 4.5th place னு சொன்னால் 4வது ஆளையும் 5வது நபரையும் add பண்ணி 2ஆல divide பண்ணுங்க. So you will get Q1 as 106. அதே மாதிரி third quartile எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பார்ப்போம். third quartile உங்களுக்கு தெரியும் equation is, the equation for third quartile is 304 into n plus 1. So I'll write n plus 1 straight away. That is n plus 1 is 18. So here you can see 18 into 3, that is 54. So Q3 3 will be 54 divided by 4. So 54 4 ஆல் divide பண்ணா உங்களுக்கு வரும் 13.5. Okay, when you divide 54 divided by 4, 13.5. That means Q3 is in 13.5 place.
13.5 சொல்ற இடத்துல தான் நிக்குது. ஸோ 13வது நபரையும் 14வது நபரையும் எடுத்து ஆட் பண்ணி here you can see the 13th and the 14th. 115 plus 119 divided by 2 is Q3. Okay. Q3 கான ஆன்சர் வரும் 115 119 ஆட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. So when you add 115 and 119 is 234, and when you divide by 2 that is 117. So here the important thing, the time is running, so I'll finish this one. The important thing is always remember, using the equation you will get always the place, not the answer. 9th place, 4.5th place, 13.5th place. Okay, like that you will get the place. So using that place you have to find the where it is, the position கண்டுபிடிக்கணும். So Q2 is 112, Q1 is 105 plus 107 divided by 2, Q3 is 115 plus 119 divided by 2. Okay, so if you have any doubts you can ask me. So today I have explained you cumulative frequency curve, and also I have explained you quartiles, and there is another thing to explain, that is interquartile range. Inshallah I will explain in the next class, and also I am going to do some oral questions in the next class. Please be present on